In this video, I'm going to be talking to Martin Weiss. He's my friend and my language partner and also my language teacher because we're doing language exchange and he's been teaching me a lot of languages. Martin is 77 years old and he speaks over 20 languages. And today I have an opportunity to introduce Martin to you guys, and we're going to be talking about languages in 12 languages. So let's get started. Let's start off with English. All right, Oh, Martin. wow. Okay. Great. You speak over 20 languages? I don't know about that. I think we can cut that down a little bit, but I speak quite a few. We're here in Brazil right now, where I grew up. This is our house on the farm, and so I'm really relaxed, and hopefully I can get through all the languages you want me to talk to without stumbling too much. Right. So actually, I think everybody is really curious, and me too, actually. How did you learn so many languages? Well, first, I want to dispel the notion that you have to be a genius to learn a lot of languages, and that people who know a lot of languages are geniuses. It's absolutely not true. All of us have that genius inside us, and all of us have the ability, provided the method is natural, and that's the key. The first couple of languages, 2 or 3 languages I learned because I was growing up as a child in those countries, Brazil, Costa Rica, Cuba. And the second thing is I was fortunate to have an opportunity to tutor my friends in Brazil in Portuguese, or or teach languages to family when I was a kid. That helped a lot. And finally, when I was 19, I really had a stroke of luck. I was looking around for a summer job in New York City, couldn't get a job, 19 years old. And I walked into the headquarters of the Berlitz School of Languages in Rockefeller Center, New York. And by a stroke of luck, on that same day, 2 of their Portuguese teachers had just quit. And they had half a dozen new students signed up from General Motors for their total immersion program, which is that intensive 2 weeks, like Army intelligence type program. And so as soon as they realized I was a fluent speaker and I'm a native speaker, they grabbed me. So, wow, I actually got a job, same day. Nice. And so to me, the fun wasn't so much teaching. That was a lot of fun too. It was learning. So every penny I made from teaching, which was like $3 an hour, I used to pay the other teachers teach me their courses, all Wow, one-to-one. that's actually, I think I never told you this, but actually it exactly what I did. I started Oh, teaching wow. online because I don't want to use the money that I earn working to pay for my classes. So I'm like, okay, you know what? I'm gonna teach online so that I get the money in order to learn. So I use all my money as a teacher to learn. Right. So it's like that. So that's so cool. Yeah. So except the manager of the school wanted me to pay the full student price, which was like triple what teachers get paid. So I went in and said, no, let's make a deal. Just let me pay what the teachers make. It won't cost you a penny, and that way you'll keep me as a teacher. So okay, all right. Oh, wow, really? You went in and talked to them? That's so cool. Okay. So the thing is, they had a methodology teacher. He's an old man, looks just like Mr. Berlitz, Senor Barcia. And he was great. He taught the method in a way that really encouraged me. And then I started teaching the method to other teachers. And then when I went to my own classes in French or Italian or whatever, I picked up all the tips and tricks that those teachers had learned over the years. And I put it all together into a method. But instead of using that method mostly to teach, right, which I've done for family since years since, I use that method to learn. And the basic fundamental principle is follow the same pattern that a child follows in learning. And feel free to make mistakes. Don't be bothered or ashamed or hung up with mistake. Just start talking, even if it's wrong, and then you'll mold it into the correct language as long as you don't continue making those mistakes. Yeah.
You brought up a really interesting topic, which is I want to put that in the second video actually. How to learn languages. So your method that you think works and that you think Right. people should know this method, that's going to be the next video. And also we're going to talk about how to maintain languages. So your method of Sure. maintaining languages and my method of maintaining languages in the third video. But since in this video, I want to talk in 12 languages and it's going to take some time. So I want to move on from English to español. ¿Sí? Quiero hablar en Español. español. ¿Se puede? Sí, está ¿Puedo? bien. Pues, Sí, podemos hablar en español, sí. y quiero contarte mi nivel, decirte, mi nivel de español pienso que es C1, C2, no estoy segura. Sí. ¿Y cuál es tu nivel de español? ¿Qué piensas? También no estoy seguro cuál es exactamente el nivel, pero lo que pasa es que yo vi como niño en varios países donde se habla español, entonces tengo un español casi nativo, pero a veces hago Mm, errores y no puedo decir que es 100% nativo. sí, sí. 90, Pero 90%, digamos. o sea, hablas con acento un poco, no es es español de España. Seguro que no No, es. no, lo que pasa es que me siento mejor con el acento del Caribe, o sea, cubano, Mm, especialmente cubano, sí, porque cubano. en realidad, mi vida empezó en Cuba. Sí, No sí. nací en Cuba, nací en Nueva York, pero Sí. mis padres todos los años, durante el invierno allá en los Estados Unidos, en Norteamérica, iban a la isla de Pino en Cuba para pasar el Ujú, invierno. Y sí, ahora se llama la isla de Juventud, pero en esa época era la isla de Piño. sí. Y yo iba con ellos, pero antes de nacer, unos 9, 10 meses, 8 meses antes de nacer, estaba en Cuba. Sí, Entonces, yo no soy cubano, yo no nací en Cuba, pero yo fui concebido en Cuba. en Cuba, exactamente. Entonces, una Sí, parte de mi corazón está todavía allá en la isla de sí. Pino. Yo intento hablar con acento colombiano porque la familia de mi esposo es de Colombia. Intento mucho hablar con como las colombianas, pero no sé si conseguí, pero sí, está No, bien. no, si quiere hablar como cubano, más o menos cubano, nada más tiene que ir a Cartagena para hacer el acento Ay, costeño, sí, costeño, porque eso también hace parte del Caribe. de Entonces, Caribe, Cuba, sí, los boricuas, el dominicanos, la gente de sí. Cartagena, todos ellos hablan así como estoy hablando más o menos. Sí, Y, me di cuenta que no hablas, y también en los Caribe, en Cartagena no hablan con S, con 22, el S, sí, el 20 S no es está un poco. 22, 22, No, no, el S está ahí, pero está un poco oculto. Ese es 22, no dos, 22, 22. sí, Entonces el S está ahí, pero está un poco me di cuenta oculto, también, sí, debajo de sí, la lengua. exactamente, ujú, Sí. sí, bueno, perfecto. Y ahorita quiero hablar en portugués, ¿puedo? Pero quiero decirte que también tengo amigos, vos sabés, Ujú. yo tengo amigos en Argentina. Ujú. Ah, sí, sí, sí. Y puedo Cuéntame, hablar cuéntame. también, sí, Sí, sí. cuéntame, Y cuéntame. En Argentina el acento es muy influenciado por el italiano. Mm, Y para mí es mm, fácil, porque donde vivo aquí en Brasil también tenemos mucha influencia de italiano. Vos sabés mm. que en Argentina habla un acento de Río Platense, Mm, que sí, se habla en Buenos Aires, se habla en Montevideo, se habla en casi todo Uruguay. sí, pero se ve que tiene mucha influencia de Italia, porque tú estás hablando con las Las manos. manos, así, las manos moviendo tu Sí, pero cuerpo. también la música del idioma es diferente. Mm, Y también, en vez de decir yo, dicen yo en Argentina. oh, Ayer yo ujú. llegué y crucé, llegué en la lluvia y crucé la calle para hacer una llamada. Ah, Pero cuando cruza, sí, pero cuando cruza el río para el lado de Uruguay,
Isso já é Nice. diferente. Mm, Seria, yo llegué en la lluvia y crucé la calle para hacer una llamada. sí. ¿Conoces Eso es muchos acentos? uruguayo, uruguayo. Sí. ¿Y los acentos de países diferentes solo te interesa o tienes amigos o qué No, pasa? me interesa mucho Mm, tanto los diferentes acentos como los diferentes dialectos y como también mm, los idiomas que son muy semejantes, por qué son semejantes, mm, cómo se cambian. Eso es una cosa muy importante para el estudio de lingüística. mm, Pero sí, ahora puedes pasar al portugués. portugués. Sí. Sí, auguero. No, España. ¿Qué más? No, espera. Hay una cosa Ok, muy interesante en España. cuéntame. Los españoles tienen una gran ventaja sobre los latinoamericanos, porque son Cuéntame. los únicos que saben la diferencia entre un Sí. hombre casado y un hombre casado. Entonces, no entiendo exactamente lo que dijiste. El hombre casado es como yo soy un hombre Sí, sí, casado, tengo sí. una mujer, estoy Sí. casado. Pero un hombre casado es un hombre que la policía o los animales o alguien están cazando. Mm, mm, La sí. policía está cazando para Entiendo. ponerlo en una Porque prisión. los latinos para ellos son la misma cosa, la misma Es el mismo pronunciación, ¿no? sonido, sí. Sí. Sí, quizás el hombre Sí. es casado o el Mm, hombre es soltero y casado por otras mujeres. mm. Diferente, ¿verdad? Sí, Ok, perfecto. ahora, eso es Qué importante, alegre los hablar acentos. contigo en español. Ujú, sí. Ujú, Y sí, pasamos a português. Eu acho que meu nível de português é B2. Não sí. sei, tú, mas eu acho, sim, B2. E qual é seu nível de português? meu nível de português é nativo, Esse é, porque meu pai trabalhava em Wall Street, foi a hum, única pessoa que prognosticou, que previu a grande quebra da Bolsa de Valores de 29 e a hum, depressão. Ele falou para todos os seus clientes para vender tudo, mas hum, ele era também um romântico. Ele hum, queria explorar o mundo, especialmente os países tropicais. hum, E o sonho dele era criar um pomar de hum, árvores, plantar árvores de frutas, o que seja, eucalipto, e queria transformar o Cerrado brasileiro, que é a região central, e o sertão, queria transformar tudo em pomar. Esse é o sonho hum, dele. Então, hum, quando eu tinha só 6 anos, ele resolveu mudar a família inteira para o hum. Brasil Central. Você E tinha ficamos, 6 anos quando você mudou é, de Estados Unidos para o Brasil. Mas quando você para o Brasil. chegou, ainda não falava português, né? Você Não, tinha que não, aprender. certo. Tinha que aprender, não falava nada de português. Mas com 6 anos, né? A gente não tem aquelas inibições que a gente estava se referindo antes. Mas no início, eu não tinha amigos. Estávamos morando no sítio, a casa nossa era assim, encostada numa mata, uma floresta. E Hum, então, o que é que eu fazia? Eu acordava de manhã, entrava na floresta e procurava amigos. Só que meus amigos não eram pessoas, eram animais. Então, assim, não aprendi a falar português imediatamente. Só quando me puseram na escola, no sim, grupinho, tinha missionários lá perto, é que comecei a aprender português. E tinha uma menininha que sentava na minha frente, ou sim, não, desculpa, ele me sentava atrás de mim sim, e sempre me cutucando, dizendo, olha, é assim que fala, é assim que sim, faz. Então, ela me começou a ensinar, e é que eu comecei a aprender português. sim. Até sua esposa, né? Ela é brasileira. Sim, Sim. eu conheci ela. Daí mudamos para uma cidade no interior de São Paulo, Piracicaba, e Hum, fiz o ginásio e conheci a minha futura esposa. Somos dois irmãos
casados com 2 irmãs. É verdade? É, Eu não sabia é, disso. Oh, uau, que bom, certo. que Então, incrível. eu conheci a minha mulher quando meu irmão mais velho Hum, estava namorando a irmã mais velha irmã, dela. Então, ela só entendi. tinha, acho que 13 anos quando eu conheci ela. Eu tinha mais ou menos 17 anos. Sim. E começamos a namorar muito mais tarde, quando eu tinha 20 Hum, e tantos anos, né? Mas não aprendi português dela. Pelo contrário, eu ensinei inglês para ela. sim. Uhum. Você ensinou inglês e também espanhol, italiano e que Francês. mais? Japonês, né? Sim, sim. Não, Muitas coisas. Ela também é ela uma poliglota, né? ficou, sim, ela fala Sim, muito bem todas essas línguas, sim. Uhum. E entendi. japonês ela Eu, fala muito bem. bem? Uau. Tá, Uhum. entendi. Melhor que eu? O que você acha? Melhor? Japonês, Sim. eu acho que você tem mais, eu acho que você tem mais conhecimentos, tem mais Hum, de vocabulário que ela, mas ela, quando ela fala, se não está Você olhando não vai nela, saber que ela é. você vai Uau. pensar que ela é japonesa. Você falou que. Ou você me contou que você sabe falar português backward? Eu não entendo o que você. De trás para frente. Hum, Eu um dia estava no recreio da escola e os meus colegas de classe estavam hum, lá conversando. E eu, ué, o que vocês estão conversando? É árabe? O que é isso? Não, hum. não, é português de trás para dentro, de trás para frente. E Ah, é ah. fácil. Por exemplo, você vai É tão me muito fácil. mostrar? Sim, Ah, se eu não beijar lá para que isto pode estar para dentro, se eu não beijar dana, é silfa. Você não sabe falar português de trás para diante? Stevo ona besa lafa gesto por de istra para dentro? uau. Stevo ona besa dana. Você não sabe nada. Não, é difícil para mim. Eu não sei, parece muito fácil para você, mas para mim, eu não entendo nada. Não, no Sim, começo tá. não entende, mas aos poucos você vai aprendendo, é fácil. É só Entendi. inverter Sim, tudo. Mas tem certas situações que a gente não pode inverter por sílaba. Porque se eu tá. for falar bobo e inverter por Hum, sílaba, sai a mesma coisa, bobo. Então tem uma hum, regra. Se é igual, traz para diante, então tem que inverter por letra. Entende? Se é bobo, é ob, ou obi, Oh, obi, sei lá. sim, entendi. É. Tenho que. Essa é a regra que eu Mas inventei. Se for igual, eu acho que mesmo que eu aprendo, eu só posso falar com você, né? certo? Ninguém Essa fala. não é uma língua que a gente vai perder muito tempo, Entendi. né? No Tá, nosso entendi. intercâmbio aqui, né? Vamos perder. Tem mais línguas um pouco mais importantes que português de trás para diante. Entendi. Tá, vamos passar para outro idioma, sim? Pode, pode Agora ser. eu quero falar em indonésio com você. Ok. Sim. Menurut saya bahasa Indonesia Mhm. adalah lebih mudah Hmm. uh, kepada daripada uh, Daripada semua bahasa yang semua betul betul betul-betul ya. daripada bahasa-bahasa lain. Mhm. Hmm. Hmm. Banyak bahasa-bahasa lain. Banyak Mhm. bahasa yang. Hmm. Ya, Mhm. ya. Saya belajar Uh, bahasa Indonesia sebelum belajar bahasa Melayu. Dan mhm. 2 tahun yang lalu saya pergi ke Malaysia dan Aku saya cocok. terkejut sangat karena saya sudah mengerti hampir semua yang orang Malaysia ngomong ya, dan saya rasa dua bahasa ini sangat mirip. Dan Betul. menurut Mhm. menurut Pak Martin, dua bahasa ini ada apa yang mirip dan ada apa yang tidak mirip, yang beda. Ada apa? Saya pikir perbedaan kosakata adalah perbedaan kecil. Mm, mm, mm. Ya. Karena
kata-kata penting, paling penting dalam bahasa Indonesia dan antara bahasa Melayu semua. Bukan perbedaan antara kata-kata paling penting. Tetapi bahasa Indonesia punya juga banyak kosakata dari Belanda, bahasa Belanda dan dari bahasa suku, bahasa suku, bahasa dari bahasa Jawa, bahasa Bali, bahasa Jawa, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali, bahasa Timur, Pulau Timur. Hampir semua orang Indonesia bisa 2 atau 3 bahasa suku mereka dan bahasa Indonesia. Bahasa nasional, bahasa Indonesia. Bahasa nasional. Betul. Tetapi tata bahasa hampir bukan perbedaan. Bukan. Hampir bukan. Tidak ada. Tidak ada perbedaan, ya. Bukan. Bukan. Tidak betul. Tidak ada. Tidak ada perbedaan di dalam tata bahasa. Hampir tidak. Perbedaan besar adalah perbedaan masalah etnis, masalah sosial, masalah politik. Karena saya belajar bahasa Indonesia. Saya pergi ke negara Indonesia. Saya berbicara dengan semua orang berbicara kepadamu dengan bahasa Indonesia. Ini normal. Bukan. Semua. Tidak ada masalah. Tetapi saya tahu Bapak mau cakap apa. Di Malaysia, orang Malaysia tidak mau pakai bahasa Melayu. Mereka mau pakai bahasa Inggris atau bahasa lain ini? Di kota besar sebagai Kuala Lumpur, KL, atau Penang, di kota kecil beda. Di KL, saya pergi ke KL. Banyak orang tidak ingin berbicara bahasa Melayu kepada aku. Mereka ingin berbicara bahasa Cina, bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa lain. Kenapa? Karena mereka tidak harus berbicara. Ok. Maintenant, je voulais parler avec vous, avec toi, en français. C'est ça va? Tu peux me tutoyer parce que on est amis et on se connaît il y a longtemps. D'accord. Tutoyer, je vais tutoyer. D'accord. S'il vous plaît. S'il te plaît. S'il te plaît.
Je pense que je parle le français assez bien. Je pense que mon niveau est, je pense que B2 ou C1, je pense. Ouais. Je peux comprendre, mais quand je Mhm, parle parfois, parce que j'utilise beaucoup l'espagnol, parfois, je me souviens plus le français. C'est pourquoi. Mais je peux mhm, mhm, vraiment, je veux bien comprendre le français. C'est mhm. quoi ton niveau de français? Je crois aussi C'est- que ta prononciation est c'est très bien. Je peux te comprendre parfaitement et Ouais. Mhm. il n'y a pas presque d'accent. Il y a un étudiant voulait apprendre le français et l'espagnol. Ouais. Et elle m'a demandé euh, quoi apprendre en premier. C'est parce qu'elle voulait apprendre les deux langues, mais c'est pas quoi apprendre en premier. Mais j'ai dit que je recommanderais le français en premier à cause de l'accent. Parce que je pense que si tu apprends l'espagnol en premier, tu vas pas vraiment parler bien le français. Mais je voulais dire l'accent français parce que le français a un accent un peu spécial. Je dis comme ça euh, parce que ma expérience avec le Ton portugais, expérience? Mhm, ouais, mon expérience avec le portugais, parce que j'ai appris mhm. l'espagnol avant d'apprendre le portugais, mais maintenant j'ai du mal à parler le portugais avec un bon accent, je pense. Je suis d'accord. Et c'est à cause de les voyelles, voyelles en Ouais. portugais, en espagnol. En espagnol, on a seulement cinq A, Mm. E, I, O, U. Ouais, Et il y très a des simple. gens qui, C'est comme l'indonésien, ouais, c'est très simple. c'est 300, et ça affecte le système phonétique complètement. Kakeki koku, babedi bobu. Mais dans le portugais et le français, il y a beaucoup de différents. Il y a les cinq, mais il y a aussi des autres sons. Par exemple, Mm. euh, A, E. Et on utilise aussi les sons nasales. Euh, Nasal. Mm. oui, comme en portugais. Ils sont différents, mais les deux langues ont des sons nasales. On, un, et en portugais, un, comme Ah, ici, la fazenda, amanhã, million, fazenda, minha. million, un. C'est pour ça que je pense que les Espagnols, ils essayent, ils apprennent Mm. le français, ils le parlent très bien, mais les Espagnols ont difficulté de prononcer les différentes voyelles. Mais Ouais, ouais. les Portugais, par exemple, immigrants en France, ils apprennent presque parfaitement le français. C'est plus Ouais. facile pour nous qui Ouais. parlent déjà le portugais. Ouais. La raison pour laquelle je dis comme ça est aussi parce que si tu comprends déjà, si tu parles déjà l'espagnol, tu peux apprendre le français très vite, très rapidement Oui. parce que tu peux déjà comprendre, mais tu n'as pas vraiment besoin d'apprendre l'accent. Tu peux déjà comprendre ce que elle a dit. Peut-être tu vas répondre en espagnol, tu vois. C'est pourquoi moi, je pense que c'est mieux apprendre le français et après apprendre l'espagnol. Oui, je suis d'accord. Ouais. Ça serait Mm. encore mieux d'apprendre Mm. d'abord le portugais Mm. et après ou le français ou l'espagnol. Ouais, C'est égal. d'accord. Mhm. Mhm. D'accord. Mais c'est trop tard pour... Avec le portugais, c'est plus facile Ouais, d'aller là dans les deux directions. ouais. Parce que, oui. Mm. C'est trop tard pour moi parce que j'ai déjà commencé avec Non, le mais français. Ok. Oui, tant après pis alors. l'italien. L'italien, je sais apprendre d'apprendre l'italien. D'accord. Mhm. Tu D'accord. as On va déjà, parler. Quoi? tu as déjà commencé à apprendre l'italien, je ne savais pas. Oui, mais Hein. ça fait C'était une grande une semaine, surprise 2 pour semaines. moi. Ouais. Ouais. On va en fait parler en italien aussi. Ouais. Mhm. En fait, mais
la prochaine, on va passer à le japonais. D'accord. Qu'est-ce que vous Mhm. pensez? Non, d'accord. Ah, Mhm. le japonais. D'accord, attends. Il faut Ah, faire comme ça. ouais, c'est un peu difficile pour moi parce que le japonais, je parle pas vraiment couramment, tu vois. D'accord. Mhm. OK. Tu parles bien le coréen et je ne sais pas, je ne はい。parle pas le coréen. Alors, mhm. 今、私も日本語を勉強しています。ちょっと私に、日本語はちょっと難しいと思います。ちょっとネイティブレベルまであ話せることはちょっと難しいと思います。マティンさんはどのようにして日本語をこのレベルまで勉強しましたか？どうやって一つは、日本語を勉それ強しましたか？は、僕は27歳のはい。時、コロンビア大学で、人類学、文化人類学の、人類学博士、は何ですか？人類学、人類人学。人類学、うん。人類学、アントロポロジー。OK。はい。わかりました。僕は27歳の時に、ニューヨークのね、コロンビア大学で、博士コースを、博士コースやりたって言った時に、ブラジルの日本人の移民についての研究、やることになったんですね。はい。その研究は、博士論文のための研究だったけど、人類学の中で、そのところを、その人と、そのところに、その人と住まなければいけないんですね。外から、勉強できない。遠くから勉強できないです。その現場でも、研究しなければいけない。そういうことで、ブラジルの、日本人の移民の、ところに、住みました。わかりました。一つは、どこで始めましたか？ブラジルで友達と始めましたか？ブラジルで。ブラジルで、はい、わかりました。アメリカでは、ほとんどいい日本語のコースはほとんどないんですね。ないですね。で、ブラジルで、この同じ町にピラシカバという町で、ずっと前からの仲間、高等学校の仲間の、お母さんは、友達のお母さんが、日本語を教えてくれました。私も、韓国語は、友達の母から、友達のお母さんから勉強しました。私も。いいね。タイで。私は、この時間で、韓国に行きませんでしたね。ね。それすごいね。はい。それ偶然ね、同じ経験がありますね。経験。経験ですね。経験、そうですね。で、それはだいたい3ヶ月間、同じベルリッツの方法を使って、日本語を勉強、日本語を教えていただいたんですね。で、その後は、この近くにある、グアタパラという日本人の植民地に、名前ですか？名前ワンタパラ名前グアタパラ。それはね、ところの名前ですね。それはサンカーロスとリブロンプレートの間、だいたいね。わかりました。リブロンプレート大きい町ですね。で、そこでだいたい。はい、わかります。ところですね。そう。バルセルで。そこで3ヶ月。で、その後、アマゾンにある、他の、日系人のところも、
あありますから、あそこも、その、二つのね、二つの、習慣、二つの文化と比較するため、はい。その二つのところで、研究しました。はい、わかりました。はい、私、いたことはありますね。アマゾン、エクアドルのサイトで行きました。あ、エクアドルで、はい、ブラジルのサイト、I don't know how to say じゃないでした。はい。はい。私もブラジルで住んだことがありました。でも、日本移民人は、日本の意味日本人日系人日系人日系人日系人と言えます。はい。はい。先生。はい。わかりました。はい。I don't know any, はい。friend. 移民friend. わかりました。今、他の言語を話したいです。できますか？どうぞ。どうぞ。時間があり今、ますから大丈夫。ちょっとラシアンを使いたいですね。はい。Russian, Хорошо. so my Russian level is a 0.1. So I'm totally a beginner. I'm learning. Actually, I had my first class with you. You were teaching me Russian. Я говорю по-русски. Ты говоришь по-русски? Я М, говорю Я, по-русски. Я. я, 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 Мгм. я говорю По-русски. по-русски. So actually, I know how to say. Меня зовут Grace. Я говорю по-русски. Я говорю по-русски, Говоришь потому что, очень. потому что, Потому что. потому Потому что что. люблю, я люблю русский. Хорошо. Хорошо, Я тоже, хорошо. я тоже очень люблю говорить по-русски. У меня есть. So, so my question is, so at this level that I'm at, what do you recommend me to do? How should I learn? Just shortly, because we're going to discuss this in the next video. Подожди. У меня есть жалоба. Я не знаю почему, но я начинаю учить тебя, и потом через несколько месяцев и даже несколько недель ты будешь начинать меня учить. Это нечестно. Это не хорошо. Are you done speaking? Now Wow, I'm going to actually, explain what I said. I'm saying somebody say that what I said, okay? I said, just wait a minute. Before we say anything else, I have a okay. complaint. And the complaint is that I start teaching you a language, like Cantonese, for example, right? And sooner or later, within maybe just 3 months or even just 3 weeks, all of a sudden, now instead of me teaching you, you're teaching me. That's not fair. What's the big deal here? What's the big idea? That was my complaint. Okay. But I don't, when I hear something that I don't understand, like a while ago you were saying, I only know Yeah. I don't know your the Mhm. you, right? It's just Mhm. it motivates me so much. Like I want to understand. I want to understand. It's like how to say like excitement from just not from Right. listening to what I understand. So it's amazing. It's like in the days when our parents were speaking some other language we didn't understand, right? Or some our grandparents were speaking something we didn't understand. How come I don't get what they're saying? I want to learn that, right? Yeah. Now I want Yeah. to go on to Cantonese. Ah, 广东话. that's a perfect example of what I just said in Russian. Oh, I yes. start teaching you Cantonese, and very soon you're going to be teaching me. Because I no, I don't know. So if I don't understand anything you say, I'm gonna tell you. If you don't understand anything I say, you could just let me know. Ika, fighting Mhm. con tông à? Yeah. 而家我想同你講廣東話。好唔好呀？ 好 OK， 啊，好嘢。誒，我好好好。好中意廣東話啊。
係啊，呀，好重要啊！我好中意廣東話。我學廣東話，我同你學廣東話。我2個月以前開始學廣東話，講廣東話。我覺得廣東話好容易，唔難。嗯我好多人講哇，廣東話係最難嘅語言，但係我開始學廣東話嘅時候，我覺得唔難。我而家2個月學廣東話，但係我可以誒我可以講廣東話，我可以我 to understand。識聽識講我識聽嘅，識聽，嗯我識聽，嗯我識講。誒，嗯，那你覺得廣東話難唔難啊？你覺得你點解？And also how 誒點樣？學點樣？你點樣學廣東話？我想知道。我覺得廣東話係容易過國語啊！我唔知道點解啊，但係我覺得識聽廣東話唔識聽，識講少少國語，但係唔識聽，嗯因為國語我覺得係唔係咁容易啊。我開始學，因為我喺紐約住嘅時候，我住好近當陽街，多樣嘅 當陽 Chinese town Chinatown，當陽係中國人，舊陣時佢哋講唐人，當陽街，當陽街。喺紐約嘅唐人街，我開始講國語，但係冇人識講，冇人識講冇人識講國語啊！所以我而家我想學廣東話，但係好多人喺紐約嘅唐人街，喺三藩市嘅唐人街，佢哋唔講廣東話，佢哋講台山話。台山話，台山，國語係泰山。我知道，泰山，因為我爸爸嘅父母識講台山話。係咩？佢哋講台山話，唔識講廣東話，台山話。泰山國語，台山廣東話，台山話開山，開山話。我識講少少，但係好多人係識，佢哋都識講廣東話，台山嚟嘅人，所以冇問題啊。但係我3個月喺 Maryland 學校，學廣東話，學咗3個月，咁但係所以我啲朋友佢哋講你學咗廣東話3個月學，你唔蠢嘅，你點樣學咗廣東話3個月？佢哋講我唔信你啊，我唔信你，我唔信你，我都唔信。而家我都唔信，因為我學咗2個月，但係我覺得兩個星期、3星期，我識講，我識聽少少廣東話，我唔想啊。3個星期3個禮拜，3個禮拜我學咗3個月，你學咗3個禮拜，
我唔信你啊！但係我知道我知道你唱嘅，因為我知道你學咗好快，好快。我覺得我學咗好快，因為我識講，我識聽普通話，普通話，所以廣東話唔難，對我嚟講。但係有好多北方人唔識講廣東話，佢哋講廣東話嘅時候，佢哋有北方音。你冇，因為你識講泰文啊。我覺得係咁樣啊。有我覺得我識好多北方人，北京人，佢哋前關島啲人，佢哋唔講唔到啊。喺香港5年、10年、30年，佢哋想講但係佢哋講廣東話時候有好有北方音。我覺得我嘅你冇咁啊？廣東話嘅唔係音，係北方音。哦呀，the tones，我覺得冇問題。北方音，我覺得我覺得廣東話嘅 tones 嘅音 the sound，我覺得同好似泰話同普通話like mix 一樣，mix，好似好泰文，好似泰文嘅音，好似like mix，廣東I don't know how to say，兩個兩個 together，好呀。我愛其實我愛廣東話，I love，I don't know if you say that，我愛廣東話，我好中意，好多人知道，唔中意啊？知道我俾佢哋講，我學緊廣東話，佢哋問我你點解講廣東話？點解學廣東話？但係我覺得廣東話點解？好靚，好靚，好靚，好靚嘅，好有興趣，好有興趣，我好有興趣嘅。OK，依家我想同你講普通話，可唔可以？普通話，我不記得，我不記得了，普通話。好 ，OK，好，我想問你，你以前告訴我你有一個學校是嗎？是你的學校，你在你學校你也教普通話，就是教小孩子們。是的，我認為我們的學校呢最好的，最好，非常好的學校。我們現在有300個小朋友了。我們現在教所有的科目，而且我們也教普通話。普通話也教其他的語言是嗎？普通話、其他語言有西班牙語，其他語言有西班牙話。好。那剛才你說你的學校是最好的學校，就是我認為是，我覺得，我自己覺得。那你怎麼教小朋友們中文呢？
因为你知道吗？中文有一点难，就是中文的汉字很难学，因为你要一个一个要记住一个字是吗？不是跟是的，英语一样的。那你有什么方法呃教孩子们呢？我们不教很多呃汉字，你不教汉字，一点点，但是好好，我们不用传嗯统的教法，不嗯用传统的说法，嗯。我可以说教法，对对，học 法可以说教法，教但是教法教法是，教法对对对，教法嗯哼，教学教语，的你可以，嗯其实你是可以嗯说教学方法法，教教学法，学法。嗯哼，啊，我们不用传统的教学法，我嗯们用游戏，我们用嗯自然的对话，哼，所以不能小朋友他们好喜欢学嗯哼，习好中文，喜欢，好喜欢，好喜欢是好 fun，呃我不知道，可是啊，呃好喜欢，好是广东话，很喜欢，你好耶，写说很喜欢，好的，他们嗯。好很 很喜欢，很喜欢。对对对. Sana biraz sormak istiyorum. Türkçe senin için zor mu? Ee, senin için nasıl düşünüyorsun? Türkçe zor mu? Çünkü benim için çok zor Türkçe. Çünkü e, n- e, insanlar Japonca veya Korece iyi konuşuyorsa Türkçe daha kolay olacak diyorlar. Ama ben Türkçe öğrenmeye başladığım zaman e, çok şöyle düşünmüyorum. Çok zor Evet, oldu benim için. ben bilmiyorum ama ben düşünüyorum ki Türkçe Hmm, çok zor değil. hmm. Zor, zor. Ama çok zor değil. Tamam tamam çok zor değil. Japonca konuşanlar için Türkçe zor değil olduğunu düşünüyorsun ve diyorsun. Neden şöyle düşünüyorsun? Japonca konuşanlar için e, Türkçe daha kolay. Çünkü Japonca ile Türkçe arasında fark çok büyük değil. Farklı. Hmm, Ama farklı olmak kötü değil. hmm, Farklı kötü değil. Ben düşünüyorum ki farklı ilginç var. hmm. Anladım. Bu yüzden Türkçe öğrenmek istiyorum. Bu Anladım. yüzden Türkçe öğrenmek istiyorum. Çünkü ilginç var. İlginç. Anladım. İlginç İlginç olduğu var için ha? ama o ilginç olduğu için çok zor değil. Anladım. Şimdi Tayca konuşmak istiyorum seninle. Biraz อยากพูดภาษาไทยกับคุณมาร์ติน พูดภาษา อือฮึ ไทย ค่ะ คุณมาร์ตินเรียนภาษาไทยที่ไหน ผมเรียนภาษาไทยที่อินเทอร์เน็ตครับ อืม ขอบคุณเกรซ กับเกรซ ใช่ ขอบคุณครับขอบคุณครั ค่ะ บ เกรซเป็นเกร ผม ซเป็นครูเกรซเป็นครูภาษาไทยคุณมาร์ตินเป็นครูภาษารัสเซียภาษาเอ่อแคนโทนีสเกรซอือฮึค่ะ ผมเรียนภาษาไทยที่บ้านที่ อืม บ้านผมที่บ้านเราเอ่อผมเรียนภาษาไทยที่ประเทศไทย โอ้ว้าวจริงเหรอโอเค เอ่อ ค่ะ เอ่อเพราะว่า
ผมMhm.ไปกรุงเทพเอ่อสองสองสองวีคสองปีก่อนสองปีก่อน ครั้ง2 ปีก่อน 2 years ago no for 2 months for two โอ้ weeks for ส two องเดื weeks อนอ๋อ2 อาทิตย์สองสองอาทิตย์สองอาทิตย์สองอาทิตย์อืมผมอืมไปภาษาไปกรุงเทพอืมไปเราไปเอ่อคอปีปีก็พี่โอเคค่ะภูภูเก็ตเก็ต เชียงใหม่ 2 อาทิตย์เพราะว่าผมชอบชอบอืภาษาไทยผมชอบค่ะthe music เสียง maybe sound music ของภาษาไทย โอเค yeah anyways ภาษาไทยมี music ผมมีผมคิดผมไม่แน่ใจแต่ผมคิดว่าอืมภาษาไทยมี music อืมค่ะมีดนตรีภาษาไทยดนตรีดนดนตรีดนตรีอ่ะดนตรีดนตรีกับดนตรีภาษาไทยเนาะโอเคเพราะว่าดมีโทนตรีดนตนรีภาษาไทยเหมือนภาษา Cantonese มีโทนปึ๊บอืมนะคะ not only tones but music ตอนนี้เกรซอยากจะคุยเป็นภาษาอิตาเลียนกับคุณมาร์ตินโอเคไหม ok ภาษาอิตา io เลีย non น sapevo io non sapevo che parlassi italiano pensavo che non parlassi niente เอาปะ è una grande sorpresa io pensavo che sapevo che parli spagnolo portoghesi francesi italiano quando ha cominciato a imparare italiano Ho iniziato a imparare italiano ah, solo 2 settimane. Ah, settimane sì ya, ya. Ho passato poco tempo per uh-huh. imparare, ma posso già capire, posso, E non po- sta, e non sta melangiando portoghese, spagnolo, parli no, quasi puro italiano. sì, posso capire, posso ascoltare, posso guardare YouTube, posso Uh-huh. imparare chitarra da YouTube Chitarra in italiano. in italiano, no. Ma Musica italiana. musica? Yeah, yeah, Ah, chitarra, instruction videos. Mhm. ah. Ma eu não posso Io. parlare. Oh, yeah, yeah. Io, yes. Eu português. Sì. Io non posso parlare bene. Posso capire bene, ma non posso parlare bene. Eu quero preguntar. Io voglio. Voglio. Ah, I'm Uh-huh. confused. Yeah. Eu Voglio voglio. domandare. Yeah, Domandare. domanda. It's kind of Uh-huh. French. Io voglio demandare. Ok. ¿Hay qualche suggerimento per le persone come io nella mia situazione che posso capire bene italiano, ma non posso parlare? Ah, No. ad esempio, Mhm. ascoltare molto, usare in comprehension input o inizia a È, parlare subito, no, no, è, sì, no. Mhm. è importante ascoltare, Mm, è sempre importante ascoltare, però, mm, però non si può imparare a parlare senza parlare. mm, E tu stai già facendo, tu stai già parlando sì. e tu non hai, Martin, tu non hai paura di fare errori e quello è il più importante. Non ha il paura
non aver paura di fare errori. Mm, Parlare non si può imparare a parlare, no, imparare a parlare senza parlare. È Si impara a importante parlare parlare, parlando. è importante parlare errores. Molto importante. Yeah. È importante fare errori. Senza fare errori non si può Mhm, imparare. mhm, Era con la pratica, è per quello che quando noi abbiamo mm, iniziato a parlare russo, che cosa abbiamo mm. fatto? Abbiamo Errores. parlato diretto, straso, Mm, soltanto russo, mm, senza parlare mm, inglese, senza spiegazioni, senza parlare di grammatica e tutto quello. No, abbiamo cominciato direttamente parlando. sì, E quello usando è il mezzo. contesto per capire. Mhm. Yeah. Non ha Usando. bisogno di testo, non hai bisogno di grammatica. È qui adesso che voglio rivelare il mio segreto. Non, Mm, il metodo, quello non sta scritto in nessun libro mm, di lingua, è quello che è fondamentale. mm, Non si può imparare soltanto con grammatica o con mm, vocabolario, no, hai che sentire le emozioni mm. della lingua, sentire la musica. Molto Così importante. si impara, come diceva Noam Chomsky, Mm, è una questione della struttura fondamentale della lingua. mm, Quello mm, io dico che c'è una struttura più fondamentale, più profonda. E la struttura profonda, io penso che c'è anche una struttura più profonda. mm. È così che si può sentire le emozioni. La gente ha dimenticato, la gente di oggi ha Domenticato. dimenticato come ha Domenticato. dimenticato, To scherzato, forget? Okay. forgot. Mhm, okay. Molta gente nel mondo di oggi ha dimenticato come si può sentire le emozioni, il sentire l'amore, sentire l'empatia, e quello Mm, è lo stesso per la lingua. sì. Yeah. I bambini non hanno Tanto. imparato la lingua materna con grammatica. Mm, I bambini non sanno niente di grammatica, però possono parlare perfettamente senza errore, come nativo con quanti anni? 4 anni, 5 anni? mm. Perché? Non sanno Perché scrivere, non sanno leggere, soltanto sanno parlare e capire senza errori, con una mhm, grammatica perfetta, con un vocabolario più grande che noi abbiamo mm, in quelle lingue. Sì. E mm, noi possiamo fare lo stesso. Con un metodo naturale noi anche possiamo fare quasi lo stesso che i bambini fanno. mm, mhm, Mhm. sì. Entiendo. I understand. Capisco, Capisco, yes. ho Capisco. capito, capisco, Yeah. ho capito. Oh, understood? Capito. Ho Mm, capito, j'ai compris, io ho ho capito. capito. Io ho Mhm. capito. Io ho Yeah. capito. Mhm. Sì, sì, sì. Oh, Martin, eh, eh, è mia primera vez parlare italiano. This one is my first time speaking È Italian. la prima volta, Yes, oggi è la sì, prima ma volta, è la prima volta parlare la italiano. prima volta. La prima volta sì, parlare italiano con una persona. Really, like never before. Yeah. So I'm really excited. Happy that I get to speak. Fantastico, fantastico. How to
to say thank you in Italiano? Grazie, molte Oh, grazie, yes. Oh, God. Oh, my God. mille Mille grazie. grazie, Grazie. Yes, I remember now. grazie, grazie, Grazie. grazie, Yeah. mille Grazie. grazie. Nice. Mm. That's it. Grazie, grazie a te. A te. Okay. A te. To you. Mhm, Grazie a te. mhm. Nice. So I want to end this video in English. Do you have any last word that you want to say shortly in English? Sure, sure. I really want to thank you for organizing this video and for everything you do, not just teaching languages, not just learning languages, but helping others learn and teach languages. And it's not only important from a practical point of view for people to help in their career or in their life, but it's also very important for the world today. If only people could learn other people's languages without prejudice, without inhibition, we would have a much better chance today for a better world. And so you are making a contribution to that effort, and I applaud you for that. Thank you. Yeah, I feel like many times I start a language, it's just because out of curiosity. And every time the language always changed my life in a way. Actually, many languages, like I get to see a person, I get to travel there, I get to know things through that language. Like if I never studied Portuguese, I would never have studied piano. And really? it's so fun. Yeah, I studied piano when I was in Brazil, like 3 years ago. I took class every day for 6 months because the price there is like half the price in Thailand. So like Sure. it's cheap, so cheap. And I just start learning every day, and yeah, just amazing. That's great. So many things happen. So glad. Yeah, and think about how it would be if more people did what you do, and how less likely it would be for there to be conflict, between different peoples, be it, ethnic conflict or international conflict or cross-border conflict. And think how great it would be if those politicians didn't use language as some kind of a weapon or something to, try and get rid of, like trying to get rid of certain dialects. It's so much better when people can just learn multiple languages. You don't have to give up one to learn another. That's what you have proved. Too. And that's why the politics of, squelching or repressing local regional languages is totally unnecessary. And it's a shame, it's a shame in two meanings, right? Meaning of é uma pena, é uma lástima, but also in the sense of deixame, it's shameful. It's a shame, and it's shameful that languages are considered a threat of some kind. You're proving that it's absolutely the other way around, and I applaud you for that. Thank you. 2 is better than 1, 3 better than 2, 10 better than 9, and actually in your case 20 is better. I don't agree with that count. I don't know where you got that count from, because some of those on that list I don't really know. I just dabbled in, so I think that's a little bit overstatement. But what's the real big overstatement is to think, as I said in the outset, that because I can speak a language, therefore I must have this deep knowledge of the language. That's not true. With my method, it's the opposite. I could speak it pretty fluently and have a core vocabulary that I use in many different contexts, but I have a very narrow vocabulary, where someone who can't even speak it, but has been an ardent student of the language for many years, they have a much bigger vocabulary and a much bigger, deeper knowledge than I do. So even if I speak, let's say, 12 languages fluently, a lot of those, except for the native ones, right, my vocabulary is probably pretty limited. And yet I can speak fluently, get around, do what I have to do. I think we have the same principle. I think I'm also kind of like you. I don't think I'll get to C2 in every language or native in any language, but I can get through and I can make friends. And then I think
I can Yeah. connect with people, and I think that is like my goal, to connect and have fun. Right. Use language to have fun. Right. Yeah. Okay. Well, thank you for this. This was a lot of fun. Let's do it again. All right. We're gonna do the second part and the third part, where we talk about how you learn languages. It's giving you more time to go into how to learn languages. Yeah. And then the third video, I also want to talk about how you maintain many languages that you Well, know. Something like that. okay, then we can go into like a step-by-step process and that people can actually follow and use in their own language learning. That's what I Yeah. think we should do. All right. Yeah. Okay. All right. All right. Thank you so Great. much, Martin, Thank you. for being here. ขอบคุณครับ ขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ Sampai jumpa. Sampai jumpa. เจ้าสวัสดีค่ะ